sample value to the nearest quantization value. If the sample, suppose in yesterday we have discussed about quantization, if the sample value lies between 0 and 1, then it is approximated by 0.5 volts. If it lies between 1 and 2, then it is approximated by the 1.5 volts. So that is about quantization. Here I draw the graph between the output and the input of the quantizer. The output and input of the quantizer. We note down the graph between output and input of the quantizer. Suppose what are the inputs to the quantizer? These sample values. The inputs to the quantizer are these sample values. What is the output of the quantizer? That sample values are approximated to the nearest quantization value. Nearest quantization value. Okay. Suppose if the input lies between 0 to S, this is the step range, no? This is the step range. So that is the interval of the range of one interval is S. Okay, what is S? 2mp by L. What is L? The number of intervals, the number of quantization values, the number of quantization values. If the input sample lies between 0 to S, 0 to S, what is the output? Can anybody tell? If the input lies between 0 and S, 0 and S, then it is approximated to mid value of that interval. No? It is approximated to the mid value of that interval. Then what is the output? What is the mid value of interval 0 and S? S by 2. S by 2. So you will get a graph like this. This is 0. This is S. This is S by 2. Okay. When the input lies between 0 and S, 0 and S, then during this interval, when the sample value is between 0 and S, the output of the quantizer is S by 2 only. Whatever may be. For example, in the previous class, whatever may be the sample value, whether it is 0 or 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, whatever may be the value. All these values are approximated to the mid value of that interval 0 and 1 is 0.5. 0 is mapped to 0.5. 0.1 is also mapped to 0.5. Similarly, 0.9 is also mapped to 0.5. Okay. So when the input is between 0 and S, the output is S by 2. When input is S and 2S, when input is S and 2S, then what is the output? Can anybody tell? When the input is between S and 2S, the second range, then the output of the quantizer will be approximated by mid value of that interval S and 2S. Then what is the mid value of S and 2S? 3S by 2. 3S by 2. 2. So there you will get output like this. From 0 to 2S, the output is 3S by 2. 3S by 2. Okay. Similarly, from 2S to 3S, the output is 5S by 2, like this. So there you will get the quantizer out characteristics between output and input will be like this. Similarly, when the input is
0 and minus s by minus s. Minus s. Then what is the output? Minus s by 2. Minus s by 2. Similarly, you will get output characteristics like this: minus 3s by 2 minus 5s by 2. This is minus 2s minus 3s, like this. Okay. So this is the characteristic of the quantizer that is between output and input. Okay. Have you noted that graph? Yes, sir. మీకు మీ అందరికి మధ్యలోని నోట్స్ వీడియోలో కెమెరా ముందు పెట్టి చూపించమని అడుగుతాను. చెప్పిన వెంటనే నాకు నోట్స్ వెంటనే చూపించాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ర్యాండమ్ గా నెంబర్స్ పిలిచి మరీ అడుగుతాను. ఓకే, కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పేజ్? Yes, sir. నోట్ చేస్తున్నారా? Yes, sir. Okay, now we discuss about quantization noise. Quantization noise. Quantization noise. Quantization noise or quantization error. Quantization error. See, for the quantizer, if the sample value lies between 0 and s, then that any value between 0 and s is approximated to the s by 2. The range from 0 to s is mapped to s by 2, and s2 to s is approximated by the 3s by 2, and 2s to 3s is approximated by 5s by 2, like this. And similarly, 0 to minus s is approximated by the minus s by 2, and minus s to minus 2s is also approximated by the minus 3s by 2. Okay, like this. Now see, if you approximate, suppose if I give you number 3, then if you approximate that 3 by 3.6, then what is the error in that approximation? Can anybody tell? If a number 3 or if a voltage 3 volts is approximated by 3.6 volts, then what is the error in that approximation? 0.6. 0.6 volts. Similarly, here any value between 0 and s is approximated by the s by 2. Then what is the error in that approximation? We cannot tell actually. Suppose if the input is 0, if that 0 is approximated by s by 2, what is the error? Suppose the range, suppose the voltage from 0 to 1 is approximated by the 0.5 volts. 0.5 volts. volts. Suppose 0 volts is there, then it is approximated by the 0.5 volts, no? If 0.1 volts is there, it is also approximated by the 0.5 volts. And suppose 0.2 volts is there, it is also approximated by the 0.5 volts. Similarly, 0.9 volts is there, then it is also approximated by the 0.5 volts. And 1 volt is there, it is also approximated by the 0.5 volts.
In each case, can anybody tell me what is the error in that approximation? If 0 is approximated by the 0.5 volts, what is the error? 0.5. 0.5. If 0.1 volts is approximated by the 0.5 volts, what is the error? 0.4. 0.4. Here, 0.3. 0.3. So like that, it is decreasing. Then in which case you will get 0 error? When it is 0.5. Yeah, when sample value is 0.5 and it is approximated by 0.5 volts, in that case you will get 0 volts error. Similarly, when 0.9 volts, what is the error? 0.4 volts is there. And 1 volt is given, what is the error? 0.5 volts. So, what is the maximum error that occurs? What is the maximum error that occurs? 0.5. 0.5 volts. 0.5 volts. So, what is the minimum error that occurs? 0. 0. Suppose when the input is either 0 or 1, in both cases you will get 0.5 volts. When the input is 0.1 or 0.9, in both cases you will get 0.4 volts. Okay, like that. So, what the minimum error occurs is 0.5 volts. The maximum error occurs is 0. Sorry, the minimum error occurs is 0 volts. The maximum error occurs is 0.5 volts. Similarly, if the sample lies between 0 and 0.5 volts, 0 and S, okay, all the voltages between 0 and S are mapped to S by 2. Can anybody tell what is the maximum error and what is the minimum error in this case? What is the maximum error and what is the minimum error in this case? 5 by 2. 5s by 2 maximum error. No. This is yes. Between if the input sample is between 0 and S. S is you just assume that S is equal to 1 or 2 or 3. That is step size. Okay. All the voltages, all the values between 0 and S are mapped to S by 2. And what is the maximum error? What is the minimum error? S by 2 minus S by 2. By 2 maximum error. You neglect the magnitude. So, suppose in this case, if the input is 0, you will get 0 to 1 are mapped to 0.5 volts. No? If the input is 0, the error is 0.5. If the input is 1, the error is also 0.5. Here I don't consider the sign value. Suppose if the input is 0, if you get error positive, then input is 1, the error is minus 0.5. But I don't consider the sign, I consider the magnitude only. Like this, if the input is 0 or yes, between this, whatever may be the values between 0 and yes, all these values are mapped to S by 2. Then what is the maximum error and what is the minimum error? S by 2, sir. S by 2, sir. The maximum error is yes, S by by 2. The minimum error is No. Yes, 0. 0. 0. If you consider magnitude also, suppose I consider this is positive and this is minus values, no? Right. Then what is the maximum error and what is the minimum error? In this case, 0.5 is the maximum error. The minimum error is minus 0.5. Minus 0.5. If you calculate the error like this, output minus input. Output minus input. If 0 volts is mapped to 0.5 volts, then 0 is the input and 0.5 volts is the output. Output minus input is equal to error. Then you will get positive values up to 0.5 and you will get negative values from 0.6 to 1. Am I correct? Okay? అర్థమవుతుందా? ఇన్పుట్ 0 అయితే ఎంత ఎర్రర్ ప్లస్ 0.5. ఇన్పుట్ 1 అయితే ఎంత ఎర్రర్ మైనస్ 0.5. ఎందుకు 0.5 మైనస్ 0 ఎంత 0.5. 0.5 మైనస్ 1 ఎంత మైనస్ 0.5. అదేవిధంగా 0.5 మైనస్ 0.1 ఎంత ప్లస్ 0.1. 0.5 minus 0.9 anta minus 0.4. Okay, so like this.
So now you tell me what is the minimum error and what is the maximum error. S by 2 minus S by 2. Minus S by 2 plus S by 2. Okay? Here, what is the error? What is the maximum error and what is the minimum error? 3S by 2 minus 3S. 3S by 2. The Yes, range is between S and 2S. All the values between S and 2S are approximated by 3S by 2. Suppose S is also approximated by 3S by 2 and 2S is also approximated by 3S by 2. Then what is the maximum error and what is the minimum error? Suppose the sample value of S is approximated by the 3S by 2. What is the error? What is the output minus input? 3S by 2 minus S. What is the 3S by 2 minus S? (1.5S minus S). What is the value? Yes, by 2. S by by 2. 2. S by 2. Suppose the input is 2S. That value is also approximated by the 3S by 2. What is the output? What is the error? S by 2. S by 2 minus S by Minus 2. S by 2, sir. Minus S by 2. Minus S by by 2. So the error lies between S by 2 and minus S by 2. In all cases, no, same. Similarly, the Yes, sir. input lies between 2S and 3S. All the values are approximated by the 5S by 2. What is the range? Error range? S by S 2, by 2 minus S by 2. S by 2. Okay? So like this. So suppose a quantization error is represented by the QE. A quantization error is represented by the QE. Then it lies between minus S by 2 less than or equal to QE less than or equal to S by 2. Okay? The quantization error QE or quantization noise QE lies between minus S by 2 plus S by 2. Minus S by 2 to plus S by 2. Okay? Do you understand up to this point? Okay. Now ask the question. Yes, sir. ఇప్పుడు మనం S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం. నిన్న తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లాగే నిన్న మనం తీసుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేంజ్? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్? minus 4 volts to plus 4 volts. Maximum peak is plus 4 volts. Minimum peak is minus 4 volts. So peak to peak value 2 MP is equal to 8 volts. How many quantization levels you have taken? 8 levels. Then what is the step size? Step size is equal to 2 MP by L. Step size is equal to 2 MP by L. 2 into 4 by L. 8. That is equal to 1 volt. S is equal to 1 volt. Then the quantization error lies between minus 0.5 to plus 0.5. Plus 0.5. This is the case that we have discussed in the previous class. We have discussed in the previous class. The quantization error lies between minus 0.5 and plus 0.5. Okay? Now ask the question randomly. Everybody should be alert. All the members, all the students. Okay? ఇప్పుడు క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ మైనస్ 0.5 రావచ్చు ప్లస్ 0.5 రావచ్చు. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ రావచ్చు? మైనస్ 0.4 రావచ్చు, ప్లస్ 0.4 రావచ్చు, ఆర్ 0.3 రావచ్చు, మైనస్ 0.3 రావచ్చు, ఆ 0 రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ యాజ్ 0.5 or 0.4 or minus 0.5? ఎక్కడ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? ఎర్రర్ 0 రావడానికి ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉంటుందా, లేదంటే 0.1 రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంటుందా, 0.2 వస్తుందా, ఆ 0.5 వస్తుందా, మైనస్ 0.5 వస్తుందా? ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ దగ్గర ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది?
The register number 76. Who is 76? Are you in the class? CR. 76 class lo unnada leda? Late, sir. 78. Who is 78? Undi, sir. Sandhya. Sandhya. 78. Sandhya, sir. చెప్పండి. Yes, sir. క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ 0 ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా, 0.1 ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా, 0.5 ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా, -0.5 ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా? యాక్చువల్గా మనం చెప్పలేం, అంతేనా? Yes, sir. ఎలా తెలుసు? మీరు ఒకటే అడగాలి, సార్ ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ 0 volts దెన్ అవుట్పుట్ ఈస్ output is 0.5, then error is 0.5. If the input is 0.5, the error is 0. If the input is 0.9, the error is -0.4. అంటే మనకి ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ, సపోజ్ మనకి ఇన్పుట్ మ్యాక్స్ 0 రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నది అనుకో, అప్పుడు నీకు ఎర్రర్ ఎక్కువ సార్లు ఏటి వస్తుంటది, 0.5 వస్తుంది, అంతేనా? అదే సపోజ్ నువ్వు ఒక 10,000 శాంపిల్స్ ఒక 100 శాంపిల్స్ తీసుకున్నావు, ఈ 100 శాంపిల్స్ మొత్తం ప్రతిసారి కూడా ఇన్పుట్ 0 అనుకోండి. 100 శాంపిల్స్ లోని ఒక 10 శాంపిల్స్ ఏమో 0 ఉన్నాయి, ఒక 90 శాంపిల్స్ ఏమో 0.1 ఉంది. అర్థమవుతుందా? 100 శాంపిల్స్ తీసుకున్నారు, 100 శాంపిల్స్ లోని 10 శాంపిల్స్ ఏమో 0 ఉన్నాయి, 90 శాంపిల్స్ ఏమో, సపోజ్ యూ టేక్ ద 100 శాంపిల్స్. These 100 samples lone 10 samples are equal to 0 volts, and 90 samples are equal to 0.4 volts. So నీకు ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది? 0 volts వచ్చేటప్పుడు ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది? 0.5 volts వస్తుంది, అంతేనా? ఎర్రర్ ఆర్ 0.4 ఉండేటప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 0 volts ఈజ్ మ్యాప్డ్ టు 0.5 volts. సో 0.5 minus 0 means 0.5 volts. 0.4 volts ఉండేటప్పుడు 0.5 volts మ్యాప్ అవుతుంది, 0.1 volt వస్తుంది. ఈ 0.5 volts ఎన్నిసార్లు వస్తుంది నీకు? 10 times వస్తుంది. 0.1 volts ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది? 90 times వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఈస్ 0.5 volts? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ? ఎంత ఉంది ప్రాబిలిటీ? 0.1. 0.1. ఎందుకంటే మనకి 100 times 10 times వచ్చింది కదా 0.5 volts ఎర్రర్, అంటే ఎంత? 10%. 10% 0.1. What is the probability that the quantization error is 0.4 volts? 0.9. 0.9. Question correct. What is the probability that the quantization error is 0.4 volts? 0. అసలు 0.4 volts error వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. What is the probability that the quantization error is 0.3 volts? 0. What is the probability that the quantization error is minus 0.9? 0. What is the probability that the quantization error is minus 0.1? 0. Probability that the quantization error is 0.1 volts? 0.9. 0.9. ఓకే, ఇప్పుడు నేను the probability density function of quantization error F2E, probability density function of quantization error అన్నది డ్రా చేయాలనుకోండి. డ్రా చేయాలిస్తే the x-axis is QE, that is quantization error. The y-axis is probability density function. So 0,
0.5 minus 0.5. What is the probability that the quantization error is 0.5 volts? 0.1. 0.1. 0.5 volts రావడానికి 0.1 ఉంది. 0.1. అదే 0.1 రావడానికి ఎంత ఉంది? 0.9 ఉంది. మిగతా అన్ని జీరోలే కదా? అంతేనా? అన్ని జీరోలేనా? Yes, sir. Okay. So actually, this is the way of finding the probability density function. This is the way of finding the probability density function. అంటే ఒక 100 శాంపిల్స్ తీసుకొని ఈ 100 శాంపిల్స్ లోని ఎర్రర్ 0.5 రావడానికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఎర్రర్ 0.1 రావడానికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఎర్రర్ -0.5 రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది, ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి we draw the probability density function. అంటే not we don't find the probability density function by simply taking 100 samples. We take the samples, very huge number of samples. అంటే ఒక 1 lakh samples తీసుకుంటాం. 1 lakh samples. ఆ 1 lakh samples లోని 0.5 ఎర్రర్ రావడానికి ఒక 10,000 టైమ్స్, 0.4 volts రావడానికి ఒక 5,657 టైమ్స్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. Then you can draw the probability density function. But in this case, మనం ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసే కన్నా ఏంటంటే ఎర్రర్ ఎలాగొస్తుందో ఇది యాక్చువల్ గా ప్రాక్టికల్ గా ఎలాగైతే చేస్తాం. బట్ we don't know what is the error of the quantization, whether it is 0.5 or 0.4 or 0.6, whatever it may be. ఇవన్నీ మనకు తెలియదు. ఇది తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అన్నది మనకు తెలియకపోతే, ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కావాలని అలా చెప్పాను అంతే. జనరల్లీ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్, ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ద ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఈస్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఎగ్జిస్ట్. ద క్వాంటైజేషన్ error is equally likely lie anywhere in the range. మనకి quantization error మనకి ఎంత రావచ్చు? -s/2 to +s/2, అంతేనా? -s/2 to +s/2. The quantization error is -s/2 to +s/2. -s/2 +s/2. అంటే the probability of having quantization error is -s/2 is same as the probability of the quantization error is s/2. అంటే the quantization error is equally likely lies within the range -s/2 to +s/2. You note down that point. Assume that the error is equally likely. Assume that the error is equally likely to lie anywhere in the range -s/2 to +s/2. Okay. ఇప్పుడు మీరు ప్రాబిలిటీ అండ్ రాండమ్ వేరియబుల్ సబ్జెక్ట్ చదివారు కదా. ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ కెన్ యూ టెల్ మీ ది నేమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ QE? ఏటా ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్? మీరు గాసెన్ చదివారు, ఇవన్నీ చాలా మటుకు చదివారు. ఏటా డిస్ట్రిబ్యూషన్? వాట్ ఈస్ probability density function? PDF. What is the PDF of quantization error? Because it lies equally in that range. This is called uniform distribution. Gurtunda? Uniform distribution. You know that. Uniform distribution. Uniform distribution. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే if you draw the graph between QE, FQE, isn't that the y-axis is FQE, QE, then
the probability density function is uniform. G 0 s by 2 minus s by 2. 0 s by 2 minus s by 2. ఓకే గుర్తు చదివా సెకండరీలో చదివారు కదా యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ సో దట్ ఈస్ ది probability is constant. The probability is uniform between minus s by 2 to plus s by 2. Now, can anybody tell what is the value of this constant? What is the value of FQE from minus s by 2 to plus s by 2? You can tell according to one fact. That fact is that the area under any PDF function, the area under any PDF function is 1. That is minus infinity to plus infinity FQE DE is equal to 1. Minus infinity to plus infinity FQE DE is equal to 1. That is the area under any probability density function graph is 1. అంటే ఇక్కడ ఏరియా అంటే దిస్ ఈస్ ద ఏరియా, ఇదంతా ఏరియా. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్? ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? ఏరియా షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఏరియా 1 ఉండాలంటే దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలి? వాట్ షుడ్ బి ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? వాట్ ఈస్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్? ఈ రెక్టాంగిల్ కరెక్ట్ చెప్పు. 1 సార్. 1 అనుకో అమ్మా. 1 అయితే ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఎంత? విడ్త్ ఇంటూ హైటే కదా. విడ్త్ ఇంటూ హైటేనా? విడ్త్ ఎంత? ఫ్రమ్ minus s by 2 plus s by 2 అయితే what is the width of that rectangle? Yes. Yes. ఇప్పుడు హైట్ ఎంత ఉండాలి? హైట్ 1 by s. is equal to 1 ఉంటుంది. 1 by s ఉంది. 1 by s. 1 by s. ఓకే, ఇదంతా నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే, సో ఇఫ్ యు నో ది probability density function, you can find out mean square error. Mean square error. So FQE, the probability density function, FQE of QE. FQE probability density function FQE bracket out ఉంటుంది. probability density function notation గుర్తుందా? fx of x. fx of x. fx of x. Where x is the random variable. ఇక్కడ QE quantization error is the random variable. QE అంటే x అనుకోండి, అప్పుడు fx of x లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద probability density function. What is the expression for that one? This is equal to 1 by s or 0. 1 by s or 0. చూడండి, this is equal to 1 by s or 0. 1 by s ఎక్కడ? when QE is equal to minus s by 2 plus s by 2 ఆ రేంజ్ లో. Otherwise that value is equal to 0. So that is minus
S by 2 less than or equal to QE less than or equal to S by 2 otherwise. So this is the expression for the probability density function of quantization error. Probability density function of quantization error. Okay. Now we have to find the mean square error. The mean square error. The mean, you know that the mean square quantization error. How do you find the mean square quantization mean square error? Suppose x is the random variable. X is the random variable. Then what is the mean square value? Mean square value of random variable x. Gurtunda? If x is a random variable, then what is the mean square value of that random variable? That is nothing but expectation of x square. Gurtunda? What is the expectation of x? Mean value of x. What is the expectation of x square? Mean square value of random variable x. Mean square value of random variable x. So you note down the quantization error. The mean square value of quantization error is equal to expectation of QE square. Expectation of QE square is equal to equation gurtunda integration చెప్పాలి expectation of x square. Suppose x అనుకోండి మీకు x లో రాస్తే గుర్తు వస్తుంది. What is the expectation of x? What is the expectation of x square? Integration minus infinity to plus infinity x into fx of x dx. Other expectation of x square అయితే integration minus infinity to plus infinity x square into fx of x dx. Okay. Second movement. Integration minus infinity to plus infinity x square into fx of x dx. So దీనికి ఏంటి ఈక్వేషన్ అవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ integration minus infinity to plus infinity x square. X square అంటే QE square. QE square f QE of QE. QE dx. F QE of QE d QE. F QE or d QE. Okay. Now, so what is the FQE of QE? What is FQE of QE? Equation ఉంది కదా? FQE of QE is equal to 1 by S or 0. Between what range? From minus S by 2 to plus S by 2. Between minus S by 2 to plus S by 2. Otherwise it is 0. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఎట్ అవుతాయి? 0 to s. E square is equal to integration ఏ లిమిట్స్ లో మనకి అది నాన్ జీరో వాల్యూ ఉంది? minus s by 2 to s by 2. Minus S by 2 to plus S by 2. Between that limits, what is the QE square is here? QE square QE square between minus S by 2 to plus S by 2. What is the value of FQE?
1 by 1 by 1 by S. plus dQE. dQE. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ తో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు? QE తో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు 1 by S అన్నది ఏటవుతుంది? కాన్స్టెంట్, అది బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by S ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ S by 2 ప్లస్ S by 2 QE స్క్వేర్ dQE. dQE ఎంత వస్తుందో చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎంత అయిపోయింది ఫాస్ట్ గా? సారీ, QE స్క్వేర్ కదా. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్? x cube by 3. S cube by 3 చేయండి ఇక్కడ. 1 by S ఏమొస్తుంది? QE cube by 3 లిమిట్స్ ఏంటి? S by 2 minus S by 2. S by 2 minus S by 2. చెప్పండి. S square by 12, sir. In place of QE you substitute S by 2 and minus S by 2. ఎంత వస్తుంది ఫైనల్ గా? S square by 12. Very good. S square by 12. S square by 12. This is very important equation and derivation. You note down. S square by 12. So in PCM, what is the quantization noise? You derive the quantization noise for PCM. Questions might be like this. Derive the expression for the mean square value of quantization error or mean square value of quantization noise for PCM, that is equal to S square by 12. ఈ derivation అంతా చేయాలి. Now can you express in terms of MP? Because you know the relation between MP, peak value, and S. What is S? 2MP by L kada. A substitute చేయండి. We know that S is equal to 2MP by L. 2MP by L. You substitute this equation here, then you tell me what is the expression. Expression ఏంటో వస్తుంది చెప్పండి. చేయాలి ఫాస్ట్ గా. 4MP square by L square 12. సింపుల్ చెయ్యి. 4 MP square by 3L. 3L 3L square. L 3L. MP square by 3L square. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మాక్సిమం పీక్ వాల్యూ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ లోని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాడంటే పీక్ వాల్యూ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ. ఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ అయ్యేది అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్వాంటిజేషన్ ఎర్రర్ ఏ స్క్వేర్ బై 3L స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ బై 3L స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఎంపీ అనుకోండి, ఏ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డెరివేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిజేషన్ నాయిస్ ఇన్ ఏ pulse code modulation. Okay, now the class is over. Now you can join in the next class. Thank you, sir.